Je suis Robinson Hernández Alcalde, je suis colombien, je suis né à Río Sucio Caldas, j'ai habité Medellín, j'ai handled trans, j'habitais dans un appartement à Montville et mon épouse pendant mes vacances. J'ai aimé avec ma famille et découvrir de nouveaux plats. J'ai apprécié visiter des campagnes parce que c'est ça est possible. J'ai appris l'hospital- l'hos- l'hospitalité dans certains hôtels. Pesar travel, la campagne. J'ai apprécié mon uh, apoyar a very ma famille. Je, je vous recommande de visiter la ville de Antioquia et d'autres régions du pays de peuple dont sont des touristes.